Hi, hello Makali. Welcome to my channel Varanam by Ranju. நம்ம சேனலில் நடக்கிற விமென்ஸ் டே கண்டெஸ்ட்டுக்காக குஷி ஸ்ரிங்கி அப்படின்றவங்க சூப்பராக ஒரு மண்ணால் செஞ்ச ஒரு பிள்ளையார் சிலை பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் நோட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிள்ளையார் சிலையை அவங்க தண்ணியில் கரைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதே மண்ணில் அவங்க ஒரு அழகான செடி நட்டிருக்காங்க. இந்த ரீசைக்கிள் மெத்தட் சூப்பராக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல. வாங்க அவங்க எப்படி பண்ணாங்கன்றதை நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். மறக்காமல் நம்ம வர்ணம் பை ரஞ்சு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு டான்னு வந்துடும். நம்ம விமென்ஸ் டே கண்டெஸ்ட்டுக்காக ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபேட்ஸும் ஒரு மரக்கன்று நடணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அதையும் இவங்க அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. Hello. So my name is Ms.Khushi Shringi. So on this occasion of Ganesh Jayanti, which was celebrated in February 2022, so I thought that instead of purchasing a Ganesh Murti, this competition gave me an opportunity to explore my surroundings and to do something creative from best out of waste. So I created a Ganesh idol that was made completely using mud from plants. So first I removed all the stones and pebbles from the mud and turned it into smooth mud so that it could be molded into the idol. After the idol dried, I added details to the Ganesh idol using white paint. And for the decoration, I have used Rakhi, and the garland of the Ganesh idol is also made using golden lace. And after the Ganesh festival got over, I did the Visarjan of the idol in a bucket at home only, and I have used the same mud again to grow a new plant in it. So the theme and the inspiration of the idea was through the competition that was organized by Varnam by Ranju. That was the best out of waste competition, and I think that nature could be the best example in which we can reuse and recycle items in the most effective and eco-friendly manner. பியூட்டிஃபுல்லாகவும் சூப்பர் ஈஸியாகவும் இருந்தது இல்லையா? இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது மூலியமாகவும் லைக் பண்ணுறது மூலியமாகவும் இவங்களுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்டை தெரிவிச்சிருங்க. நீங்களும் இந்த விமென்ஸ் டே கண்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், மெசேஜ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வர்ணம் பை ரஞ்சு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு டான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் அதை ஈஸியாக டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம்.